여호수아 19장 시므온 지파가 받은 땅. 두 번째로 시므온과 그 가문의 몫을 정하기 위해 제비를 뽑았다. 그들이 유산으로 받은 땅은 유다의 영토 안에 있었다. 그들이 유산으로 받은 땅은 이러하다. Chapter 19. Simeon. The second lot went to Simeon for its clans. Their inheritance was within the territory of Judah. In their inheritance they had 부엘세바 또는 세바, 몰라다, 하살수알, 발라, 에셈, 엘돌랏, 부둘, 호르마, 시글락, 벤말 가봇, 하살수사, 벤르바옷, 사루헨 등 13성읍과 그 주변 마을들, 아인, 림몬, 에델, 아산 등 4성읍과 그 주변 마을들 그리고 네겝의 라마, 곧 바알라부엘에 이르기까지 그 성읍들 주변에 있는 모든 마을들이다. Beersheba, or Sheba, Moleda, Hazer Shual, Bela, Ezem, Eltolad, Bethuel, Horma, Ziklag, Beth Markaboth, Hazar Susa, Beth Leboeth, and Sharum, 13 towns and their villages, An, Rimmon, Ether, and Ashan, 4 towns and their villages, plus all the villages around these towns as far as Baalath Beer, the Ramah of the Negev. 이것이 시므온 지파가 가문별로 받은 유산이다. 유다의 몫이 필요 이상으로 컸으므로 그것을 시므온 지파와 나누었다. 이렇게 시므온 자손은 유다의 목 안에서 자신들의 몫을 얻었다. This is the inheritance of the tribe of Simeon, according to its clans. The inheritance of Simeon came out of the share of Judah, because Judah's portion turned out to be more than they needed. That's how the people of Simeon came to get their lot from within Judah's portion. 스불론 지파가 받은 땅. 세 번째로 스불론의 몫을 정하기 위해 가문별로 제비를 뽑았다. 그들이 유산으로 받은 땅의 경계는 사리까지 이르렀다. 서쪽으로는 마랄라에 이르러 닷베셋과 만나고 거기서 용르암 맞은편 시내에 닿았다. 사릿의 반대 방향인 동쪽의 경계는 해 뜨는 곳을 따라 기슬룻 다볼의 경계를 지나고 다브랏을 지나 야비아까지 이르렀다. 경계는 계속해서 동쪽으로 가드 헤벨과 에까신까지 갔다가 림몬에서 나와 네아 쪽으로 돌았고 거기서 북쪽으로 돌아 한나돈에 이르러 입다일 골짜기로 빠졌다. 갓단, 나할랄, 시므론, 이달라, 베들레헴 등 12성읍과 그 주변 마을들이 여기에 포함되었다. Zebulun. The third lot went to Zebulun, clan by clan. The border of their inheritance went all the way to Sarid. It ran west to Maralah, met Dabasheth, and then went to the brook opposite Jokneam. In the other direction from Sarid, the border ran east. It followed the sunrise to the border of Kisloth Tabor, on to Dabreth, and up to Japhiah. It continued east to Gath Hepher and Eth Kazan, came out at Rimmon, and turned toward Neah. There the border went around on the north to Hanathon, and ran out into the valley of Iphta El. It included Kata, Nahalel, Shimron, Idalah, and Bethlehem, 12 cities with their villages. 이것이 스불론 자손이 가문별 유산으로 받은 성읍과 그 주변 마을들이다. This is the inheritance of the people of Zebulun for their clans, these towns and their villages. 이사갈 지파가 받은 땅. 네 번째로 이사갈의 몫을 정하기 위해 가문별로 제비를 뽑았다. 그들의 영토는 이러하다. 이스르엘, 그슬룻, 스넴, 하바라임, 시온, 아나하랏, 랍빗, 기시온, 에베스, 레멧, 언가님, 엔핫다, 벳바세스. Issachar. The fourth lot went to Issachar, clan by clan. Their territory included Jezreel, Kesaloth, Shunem, Hapharaim, Shihon, Anaharath, Rabbath, Kishion, Ebez, Remoth,
En-Ganim, En-Heda, and Beth-Pazez. 그 경계는 다볼, 사수마, 베세메스에 닿았고 요단강에서 끝났다. 모두 16성읍과 그 주변 마을들이다. The boundary touched Tabor, Shehazuma, and Beth-Shemesh, and ended at the Jordan. 16 towns and their villages. 이것이 이사갈 지파가 가문별 유산으로 받은 성읍과 그 주변 마을들이다. These towns with their villages were the inheritance of the tribe of Issachar, clan by clan. 아셀 지파가 받은 땅, 5번째로 아셀 지파의 몫을 정하기 위해 가문별로 제비를 뽑았다. Asher. The fifth lot went to the tribe of Asher, clan by clan. 그들의 영토에는 헬갓, 할리, 베덴, 악삽, 알람, 멜덱, 아맛, 미살이 들어있다. 서쪽 경계는 갈멜과 시올림 낫에 닿았고 거기서 동쪽 벳다곤 방향으로 돌아 스불론과 입달 골짜기에 닿았으며 가브를 왼쪽에 끼고 북쪽으로 올라가 베데에멕과 느엘에 이르렀다. 경계는 계속해서 에브론, 르홉, 함몬, 가나를 지나 큰 시돈에까지 이르렀다. 거기서 라마 쪽으로 되돌아 요새화된 성읍인 두로까지 뻗었다가 호사 쪽으로 돌아서 악십, 움마, 아벡, 르홉 지역의 바다로 나왔다. 모두 22성읍과 그 주변 마을들이다. Their territory included Helketh, Halai, Beaton, Akshaph, Elimelech, Amad, and Mishal. The western border touched Carmel and Shihor-Libnath, then turned east toward Beth-Dagon, touched Zebulun and the valley of Ifta-El, and went north to Beth-Emek and Neiel, skirting Cable on the left. It went on to Abdon, Rehob, Haman, and Cana, all the way to Greater Sidon. The border circled back toward Ramah, extended to the fort city of Tyre, turned toward Hosa, and came out at the sea in the region of Aksib, Ummah, Aphek, and Rehob, 22 towns and their villages. 이것이 아셀 지파가 가문별 유산으로 받은 성읍과 그 주변 마을들이다. These towns and villages were the inheritance of the tribe of Asher, clan by clan. 납달리 지파가 받은 땅, 6번째로 납달리와 그 가문의 몫을 정하기 위해 제비를 뽑았다. Naphtali. The sixth lot came to Naphtali and its clans. 그들의 경계는 헬렉과 사나님의 상수리 나무에서 시작하여 아다 미네겝과 얌느엘을 지나 락꿈에 이르고 요단 강에서 끝났다. Their border ran from Heleph, from the oak at Zaanannim, passing Adamai Nekeb and Jabneel to Lakum and ending at the Jordan. 경계는 아스돗 다볼에서 서쪽으로 돌아가 훅곳으로 나왔으며 남쪽으로 수불론, 서쪽으로 아셀, 동쪽으로 요단강과 만났다. 유사하던 성읍들은 이러하다. The border returned on the west to Aznoth Tabor and came out at Hukok, meeting Zebulun on the south, Asher on the west, and the Jordan on the east. The fort cities were 시딤, 세르, 함맛, 락갓, 긴네렛, 아다마, 라마, 하솔, 게데스, 에드레이, 에나솔, 이론, 믹다렐, 호렘, 베다낫, 베세마스 등 19성읍과 그 주변 마을들이다. 이것이 납달리 지파가 가문별 유산으로 받은 성읍과 그 주변 마을들이다. Edom, Zer, Hamath, Raketh, Kinnereth, Edomah, Ramah, Hazor, Kedesh, Edrei, and Hazor, Huron, Migdal-el, Horem, Beth-Anath, and Beth-Shemesh. 19 towns and their villages. 이것이 납달리 지파가 가문별 유산으로 받은 성읍과 그 주변 마을들이다. This is the inheritance of the tribe of Naphtali, the cities and their villages, clan by clan. 단 지파가 받은 땅, 7번째로 단의 몫을 정하기 위해 제비를 뽑았다. 그들이 유산으로 받은 영토는 이러하다. Dan. The seventh lot fell to Dan. The territory of their inheritance included 소라, 에스다올, 이르세메스, 사알라빈, 아얄론, 이들라, 엘론, 딥나, 에그론, 엘드게, 기쁘돈, 바할랏, 여훗, 베네브락, 가드리몬, 베알곤, 락곤, 요빠 맞은편 지역. Zorah, Eshtaol, Irshemesh,
Shealaban, Aijalon, Ithla, Elon, Timnah, Ekron, Eltekah, Gibbethon, Baalath, Jehud, Benabirak, Gath-Rimmon, Mejarkan, and Rakan, with the region facing Joppa. 그러나 단 자손은 서쪽 사람, 아모리 사람을 쫓아내지 못했다. 서쪽 사람이 그들을 다시 산지로 몰아넣고 평지로 나오지 못하게 했기 때문에 그들이 지낼 공간이 좁았다. 그래서 단 자손은 진격해 올라가 레셈을 쳤다. 그들은 레셈을 취하여 그 주민들을 죽이고 그곳에 정착했다. 그리고 자신들의 조상 단의 이름을 따라 레셈을 단이라고 불렀다. But the people of Dan failed to get rid of the Westerners, Amorites, who pushed them back into the hills. The Westerners kept them out of the plain, and they didn't have enough room. So the people of Dan marched up and attacked Leshem. They took it, killed the inhabitants, and settled in. They renamed it Leshem Dan, after the name of Dan, their ancestor. 이것이 단 지파가 가문별 유산으로 받은 성읍과 그 주변 마을들이다. This is the inheritance of the tribe of Dan, according to its clans, these towns with their villages. 이스라엘 백성은 땅을 유산으로 나누어 주고 그 경계를 정하는 일을 마쳤다. 그 후에 그들은 눈의 아들 여호수아에게 자신들의 유산 일부를 주었다. 그들은 하나님의 말씀에 순종하여 그가 요구한 성읍인 에브라임 산지의 딥낫 세라를 그에게 주었다. 여호수아는 성읍을 재건하고 그곳에 정착했다. They completed the dividing of the land as inheritance and the setting of its boundaries. The people of Israel then gave an inheritance among them to Joshua, son of Nun. In obedience to God's word, they gave him the city which he had requested, Timnath-serah in the hill country of Ephraim. He rebuilt the city and settled there. 이것이 제사장 엘르아살과 눈의 아들 여호수아와 조상 때부터 이어져 온 지도자들이 실로의 회막문 하나님 앞에서 이스라엘 지파들에게 제비 뽑아 나누어 준 유산이다. 그들은 땅을 분배하는 일을 마쳤다. These are the inheritances which Eleazar the priest and Joshua son of Nun and the ancestral leaders assigned by lot to the tribes of Israel at Shiloh in the presence of God at the entrance of the tent of meeting. They completed the dividing of the land. 여호수아 20장 도피성. 그때 하나님께서 여호수아에게 말씀하셨다. 이스라엘 백성에게 말하여라. 내가 모세를 통해 너에게 지시한 대로 도피성을 지정하여 누구든지 실수로 뜻하지 않게 사람을 죽인 자가 피해 보복자를 피하여 안전한 피난처인 그곳으로 피신할 수 있게 하여라. Chapter 20. Asylum cities. Then God spoke to Joshua. Tell the people of Israel, designate the asylum cities as I instructed you through Moses, so that anyone who kills a person accidentally, that is, unintentionally, may flee there as a safe place of asylum from the avenger of blood. 피할 곳을 찾아 이 성읍들 가운데 한 곳으로 피하려는 사람은 성문 입구에 서서 성읍의 지도자들에게 자신이 저지른 일을 털어놓아야 한다. 그러면 지도자들은 그를 성읍 안으로 받아들이고 그에게 살 곳을 주어 더불어 살 수 있게 해야 한다. A person shall escape for refuge to one of these cities, stand at the entrance to the city gate, and lay out his case before the city's leaders. The leaders must then take him into the city among them and give him a place to live with them. 피해 보복자가 그를 뒤쫓아와도 그를 내주어서는 안 된다. 그는 사람을 죽일 의도가 없었고 악감정을 품은 적이 없기 때문이다. 그는 회중 앞에서 재판을 받을 때까지 그리고 현재 대제사장이 죽을 때까지 그 성읍에 머물러 지낸 뒤에야 자기가 도망쳐 나온 자기 고향 집으로 돌아갈 수 있다. If the avenger of blood chases after him, they must not give him up. He didn't intend to kill the person. There was no history of ill feeling. He may stay in that city until he has stood trial before the congregation and until the death of the current high priest. Then he may go back to his own home in his hometown from which he fled. 그들은 납달리 산지에 있는 갈릴리의 게데스와 에브라임 산지에 있는 세겜과 유다 산지에 있는 기럇 아르바 곧 헤브론을 구별하여 지정했다.
They set apart Kadesh in Galilee in the hills of Naphtali, Shechem in the hills of Ephraim, and Kiriath Arba, that is Hebron, in the hills of Judah. 여리고 동쪽 요단강 건너편에서는 르우벤 지파 중에서 사막 고원에 있는 베셀, 갓 지파 중에서 길라세 라못, 므낫세 지파 중에서 바산의 골란을 지정했다. 이것은 이스라엘 백성과 그들과 함께 사는 외국인을 위해 지정된 성읍들로 누구든지 뜻하지 않게 사람을 죽인 사람이 그것으로 도망하여 회중 앞에서 공정한 재판을 받기도 전에 피해 보복자의 손에 죽지 않게 하기 위해서였다. On the other side of the Jordan, east of Jericho, they designated Bezer on the desert plateau from the tribe of Reuben, Ramoth in Gilead from the tribe of Gad, and Golan in Bashan from the tribe of Manasseh. These were the designated cities for the people of Israel and any resident foreigner living among them, so that anyone who killed someone unintentionally could flee there and not die by the hand of the avenger of blood, without a fair trial before the congregation. 여호수아 21장 레위 지파의 성읍. 레위 지파의 지도자들이 제사장 엘르아살과 눈의 아들 여호수아와 이스라엘 백성의 다른 지파 지도자들을 찾아왔다. 이것은 가나안 땅 실로에서 있었던 일이다. 그들이 말했다. 하나님께서 모세를 통해 명령하시기를 우리가 머물러 살 성읍들과 우리 가축들을 먹일 목초지의 사용 권한을 우리에게 주라고 하셨습니다. Chapter 21. Cities for the Levites. The ancestral heads of the Levites came to Eleazar the priest, and Joshua, son of Nun, and to the heads of the other tribes of the people of Israel. This took place at Shiloh in the land of Canaan. They said, God commanded through Moses that you give us cities to live in, with access to pastures for our cattle. 이스라엘 백성은 하나님께서 명령하신 대로 자신들이 받은 유산 중에서 다음에 성읍과 목초지를 레위 지파에게 주었다. So the people of Israel, out of their own inheritance, gave the Levites, just as God commanded, the following cities and pastures. 고아 가문의 몫을 결정할 제비는 이렇게 뽑았다. 레위 지파 중에서 제사장 아론의 자손에게는 유다, 시므온, 베냐민 지파로부터의 제비를 뽑아 10세의 성읍이 돌아갔다. 나머지 고아 자손에게는 에브라임, 단, 므낫세 반쪽 지파의 가문들로부터 제비를 뽑아 10성읍이 돌아갔다. The lot came out for the families of the Kohathites this way. Levites descended from Aaron the priest received by lot 13 cities out of the tribes of Judah, Simeon, and Benjamin. The rest of the Kohathites received by lot 10 cities from the families of the tribes of Ephraim, Dan, and the half-tribe of Manasseh. 게르손 자손에게는 이사갈, 아셀, 납달리, 바산의 므낫세 반쪽 지파 가문들로부터 제비를 뽑아 10세의 성읍이 돌아갔다. The Gershonites received by lot 13 cities from the families of the tribes of Issachar, Asher, Naphtali, and the half-tribe of Manasseh and Bashan. 무라리 자손에게는 르우벤, 갓, 스불론 지파로부터 12성읍이 돌아갔다. The families of the Merarites received 12 towns from the tribes of Reuben, Gad, and Zebulun. 이렇게 이스라엘 백성은 하나님께서 모세를 통해 명령하신 대로 제비를 뽑아 이 성읍들과 목초지를 레위인에게 주었다. So the people of Israel gave these cities with their pastors to the Levites, just as God had ordered through Moses. That is, by lot. 그들이 유다, 시므온, 베냐민 지파로부터 받아 나누어준 성읍들을 하나씩 살펴보면 이러하다. 레위의 고아 가문에서 난 아론의 자손이 첫 번째로 제비 뽑혔으므로 이 성읍들이 그들의 차지가 되었다. Cities for the descendants of Aaron. They assigned from the tribes of Judah, Simeon, and Benjamin the following towns, here named individually. These were for the descendants of Aaron, who were from the families of the Kohathite branch of Levi, because the first lot fell to them. 유다 산지의 기럇 아르바, 아르바는 아낙의 조상이다. 곧 헤르본과 그 주변 목초지를 얻게 되었다. 그러나 이전에 여분의 아들 갈렙에게 준 성읍의 밭과
넓은 땅은 그의 소유로 남아있다. Kiriath Arba. Arba was the ancestor of Anak, that is, Hebron, in the hills of Judah, with access to the pastures around it. The fields of the city and its open lands they had already given to Caleb, son of Jephunneh, as his possession. 유다와 시므온 지파는 제사장 아론의 자손에게 유죄의 판결을 받지 않은 살인자들을 위한 도피성인 헤브론과 림나, 얏딜, 에스드모아, 홀론, 드빌, 아인, 유따, 베세메스 9성읍과 거기에 딸린 모든 목조지를 주었다. To the descendants of Aaron the priest, they gave Hebron, the asylum city for the unconvicted killers, Libnah, Jattir, Eshtemoa, Holon, Deber, An, Judah, and Beth-Shemesh, all with their accompanying pastures, 9 towns from these 2 tribes. 베냐민 지파에서는 기브온, 게바, 아나돗, 알몬 4성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. And from the tribe of Benjamin, Gibeon, Geba, Anathoth, and Almon, together with their pastures, 4 towns. 이렇게 모두 13성읍과 거기에 딸린 목초지가 아론의 자손, 제사장들에게 돌아갔다. The total of the cities and pastures for the priests descended from Aaron came to 13. 레위 지파의 나머지 고아 가문에게는 에브라임 지파에게서 제비를 뽑아 받은 성읍들을 나누어 주었다. 유죄 판결을 받지 않은 살인자를 위한 도피성인 에브라임 산지 세김과 게셀, 깁사임, 베토론 4성읍과 거기에 딸린 목초지였다. The rest of the Kohathite families from the tribe of Levi were assigned their cities by lot from the tribe of Ephraim, Shechem, the asylum city for the unconvicted killer, in the hills of Ephraim, Gezer, Kibzaim, and Beth-horon, with their pastures, 4 towns. 다한 지파에서는 엘드게, 깁부돈, 아얄론, 가드림몬 4성읍과 거기에 딸린 목조지를 주었다. From the tribe of Dan they received Eltekah, Gibbethon, Aijalon, and Gath-rimmon, all with their pastures, 4 towns. 므낫세 반쪽 지파에서는 다하나, 가드림몬 2성읍과 거기에 딸린 목조지를 주었다. And from the half-tribe of Manasseh they received Taanach and Gath-rimmon with their pastures, 2 towns. 이렇게 모두 10성읍과 거기에 딸린 목초지가 나머지 고앗 가문에게 돌아갔다. All told, 10 cities with their pastures went to the remaining Kohathite families. 레위 지파의 게르손 가문에게는 므낫세 반쪽 지파에서 유죄 판결을 받지 않은 살인자를 위한 도피성인 바산의 골란과 브에스드라 2성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. The Gershonite families of the tribe of Levi were given from the half-tribe of Manasseh, Golan and Bashan, an asylum city for the unconvicted killer, and Be-Eshterah, with their pastures, 2 cities. 이사갈 지파에서는 기시온, 다브랏, 야르뭇, 언간님 4성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. And from the tribe of Issachar, Kishion, Debereth, Jarmuth, and En-Ganim, with their pastures, 4 towns. 아셀 지파에서는 미살, 압돈, 헬갓, 르홉 4성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. From the tribe of Asher, Mishal, Abdon, Helkath, and Rehob, with their pastures, 4 towns. 납달리 지파에서는 유죄 판결을 받지 않은 살인자를 위한 도피성인 갈릴리의 게데스와 함못돌, 가르단 3성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. From the tribe of Naphtali, Kedesh and Galilee, an asylum city for the unconvicted killer, Hamath-dor and Carton, with their pastures, 3 towns. 이렇게 모두 13성읍과 거기에 딸린 목초지가 게르손 자손과 그 가문에게 돌아갔다. For the Gershonites and their families, 13 towns with their pastures. 나머지 레위 지파인 무라리 가문에게는
스불론 지파에서 용느암, 가르다, 딥나, 나할랄 네 성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. The Merari families, the remaining Levites, were given from the tribe of Zebulun, Jokneam, Karta, Dimnah, and Nahalal, with their pastures, 4 cities. 르우벤 지파에서는 베셀, 야하스, 그데못, 무바앗 네 성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. From the tribe of Reuben, Bezer, Jahaz, Kedemoth, and Mephiath, with their pastures, 4 towns. 각 지파에서는 유죄의 판결을 받지 않은 살인자를 위한 도피성인 길라앗의 라못과 마하나임, 헤스본, 야셀 모두 네 성읍과 거기에 딸린 목초지를 주었다. From the tribe of Gad, Ramoth and Gilead, an asylum city for the unconvicted killer. Mahanaim, Heshbon, and Jazer, with their pastures, a total of 4 towns. 이렇게 그들은 이 모든 성읍 곧 12성읍을 나머지 레위 지파인 무라리 자손에게 제비를 뽑아 나누어 주었다. All these towns were assigned by lot to the Merarites, the remaining Levites, 12 towns. 레위 지파는 이스라엘 백성의 영토 안에 48성읍과 거기에 딸린 목초지를 갖게 되었다. 이들 각 성읍은 목초지로 둘러싸여 있었다. 받은 모든 성읍이 그러했다. The Levites held 48 towns with their accompanying pastures within the territory of the people of Israel. Each of these towns had pastures surrounding it. This was the case for all these towns. 이와 같이 하나님께서는 그들의 조상에게 주시기로 엄숙히 맹세하신 모든 땅을 이스라엘에게 주었다. 그들은 그 땅을 차지하여 거기에 자리 잡고 살았다. 하나님께서는 그들의 조상에게 엄숙히 맹세하신 대로 사방에 쉼을 주셨다. 그들의 원수들 가운데 어느 누구도 그들에게 맞서지 못했다. 하나님께서 모든 원수를 그들에게 넘겨주셨기 때문이다. And so God gave Israel the entire land that he had solemnly vowed to give to their ancestors. They took possession of it and made themselves at home in it. And God gave them rest on all sides, as he had also solemnly vowed to their ancestors. Not a single one of their enemies was able to stand up to them. God handed over all their enemies to them. 하나님께서 이스라엘 지배해 주신 모든 선한 말씀 가운데 단 한마디도 이루어지지 않은 것이 없었다. 모든 것이 그대로 되었다. Not one word failed from all the good words God spoke to the house of Israel. Everything came out right.